హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు లక్ష్మణ్. ఇది రోడ్ నెంబర్ 45 నుంచి మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్కి వెళ్ళే రూట్ మ్యాప్. ఇది జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ముందుకు వచ్చి రైట్ సైడ్ తీసుకుంటే రోడ్ నెంబర్ 45 వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఈ రోడ్లో వెళ్ళి ఇనార్బిట్ మాల్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళేవాళ్ళు మైండ్ స్పేస్ జంక్షన్కి వెళ్ళాలి అంటే. ఇప్పుడు ఇలా రౌండ్ తిరిగి వెళ్ళే పని లేకుండా దుర్గం చెరువు పై నుండి కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కట్టారు. ఈ రోడ్ నెంబర్ 45లో ఫ్లైఓవర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 4 లైన్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్. ఈ ఫ్లైఓవర్ని ఎస్ఆర్డిపి అంటే స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద డెవలప్ చేశారు. ఈ ఫ్లైఓవర్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జి ఎంట్రన్స్ దగ్గర డౌన్ అవుతుంది. నేను ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్, న్యూ రోడ్స్ అండ్ సిటీస్ పైన వీడియోస్ చేస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఈ ఫ్లైఓవర్ అండ్ దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వీడియో చేశాను నేను. ఆ వీడియో చూడాలి అనుకుంటే పైన ఉన్న లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ ఫ్లైఓవర్ పైన అన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. స్పీడ్ లిమిట్ 40 km. ఈ టర్నింగ్స్లో కర్టన్ వ్యూ కట్టర్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఆ ఎదురుగా కనపడుతుంది దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్. ఇది మనకి ఇనార్బిట్ మాల్ రోడ్డు వైపు నుంచి వ్యూ. ఈ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ని సెప్టెంబర్ 19న పబ్లిక్ యూజ్ కోసం ఓపెన్ చేస్తారు. ఈ బ్రిడ్జి కన్స్ట్రక్షన్ 9th March 2019లో స్టార్ట్ చేశారు. వీకెండ్స్లో ఈ బ్రిడ్జ్ వాడటానికి వెహికల్స్కి పర్మిషన్ లేదు. ఓన్లీ పెడస్ట్రియన్స్ కోసమే ఓపెన్ చేస్తారు. మిగతా రిమైనింగ్ వీక్ డేస్లో రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్కి ఓపెన్ చేస్తారు. టోటల్ లెంగ్త్ 238 meters. 184 crores కాస్ట్తో ఈ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫినిష్ చేశారు. టోటల్ ఇక్కడ 26 కేబుల్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి. ఈవినింగ్ అవర్స్లో ఇక్కడికి చాలామంది వస్తున్నారు చూడటానికి. మేము వచ్చినప్పుడు అప్పుడే లైట్స్ ఆన్ చేశారు. ఈవినింగ్ లైట్స్లో ఈ బ్రిడ్జ్ చాలా బాగుంటుంది చూడటానికి.